Hi friends, welcome to SK Creations. Please subscribe to my channel and activate the bell icon to get the latest updates. ఈరోజు మనం వెజ్ మంచూరియా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. అందుకోసం ముందుగా 2 కప్స్ క్యాబేజ్ తీసుకున్నానండి. ఈ క్యాబేజ్ మనం సన్నగా తురుముకోవాలి. దీనికి 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ వాటర్ గట్ట ఏమీ యాడ్ చేయడం లేదు, ఎందుకంటే క్యాబేజ్లో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది. మనం మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఆ మాయిశ్చర్ సరిపోతుంది. సో అందుకే నేను వాటర్ గట్ట ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు. మిక్స్ చేసుకున్నాక దీనికి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేస్తానండి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్, అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదా యాడ్ చేస్తున్నానండి. యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ కన్సిస్టెన్సీ లూజ్గా ఉందనిపిస్తే మనం ఇంకొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ మైదా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ లూజ్గా ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకో 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ ఇంకో 1 స్పూన్ మైదా యాడ్ చేస్తున్నానండి. సో యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మనకి కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ అయ్యేదాకా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవచ్చండి. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు బాల్స్ చేసుకోవాలండి. క్యాబేజ్ని సన్నగా తురుముకుంటేనే మనకి బాల్స్ అనేవి చక్కగా వస్తాయండి. లేకపోతే కనుక మనం బాల్స్ చేసేటప్పుడు కానీ వీటిని ఫ్రై చేసేటప్పుడు కానీ ఇవి విడిపోతాయి. సో మనం క్యాబేజ్ని సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేసి నేను బాల్స్ని దీనికి యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఈ ఆయిల్కి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. వీటిని అటు ఇటు తిప్పుతూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. పైన ఆయిల్ వేసుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ మనం వీటిని లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటే కనుక లోపల కుక్ అవ్వవు, పైకి మాత్రం కలర్ చేంజ్ అవుతాయి. సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇవి స్లోగా కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. మనం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేయాలండి. సో ఇక్కడ ఇవి కలర్ చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నేను వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నానండి. మనకి ఇప్పుడు మంచూరియన్ బాల్స్ రెడీ అయిపోయినాయండి. ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన సాస్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం.
అందుకోసం ముందుగా ఒక పాన్ తీసుకుని దానికి ఆయిల్ యాడ్ చేద్దామండి. దానికి గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ని యాడ్ చేద్దాం. అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ నేను వైట్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి. అలాగే సన్నగా తురుముకున్న పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేయాలి. అండ్ క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేయాలండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. వీటిని కూడా సిమ్లో పెట్టే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం సాసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీనికి 2 టేబుల్ స్పూన్ టమాటో కచప్, 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ డార్క్ సోయా సాస్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఒకవేళ మీరు లైట్ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకుంటే కనుక ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. డార్క్ సోయా సాస్ అయితే కనుక తక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలండి. వీటిని ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సాసెస్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి 1/2 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేయాలండి. పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత 1/2 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. 1/2 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కొంచెం బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. సో మనకి ఇక్కడ సాసెస్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది లూజ్గా అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఈ కన్సిస్టెన్సీని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి. అందుకోసం మనం కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుని దానికి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి. యాడ్ చేసుకుని దీన్ని ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ మనం సాసెస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది థిక్కెన్ అవుతుందండి. అందుకే మనం ఇక్కడ కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో కన్సిస్టెన్సీ మనకి ఇక్కడ థిక్కెన్ అయిందండి. ఇప్పుడు మనం మంచూరియన్ బాల్స్ యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసి వీటిని ఫ్రై చేసుకుందామండి సాసెస్తో పాటు. సాసెస్ బాల్స్ అన్నిటికీ బాగా పట్టేలాగా అటు ఇటు మిక్స్ చేసుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి.
ఇప్పుడు మనకు మంచూరియన్ రెడీ అయిపోయిందండి. దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని గ్రీన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.